of our course, and from the university, I got the information that right after you return back to the university from the Lunar New Year, you will be having the final exam. But the exact date, time, and format of exam will be announced in due course. So for the last lecture today, I want to mention one slide from the summary, which is a last slide for the previous lecture, which is about the power series. So pay attention, this part series is quite difficult. So you have to be careful with that, okay? So for power series, which means the series of this form with the center at A, there are only three possibilities. I already explained. First, converge for any x. The second, converge at only one point, x equal to A. This is the center. And the last one, there is the interval minus R to R. Here, actually, A plus R and A minus R. Inside this interval, you have convergence. Outside, you have divergence. But at the end point, we don't know. You have to investigate separately. So then, from these three cases, we have the following definition, especially for the last case, this one. In this case, R is called the radius of convergence of a power series. We use the word radius because if you study higher mathematics, we can talk about the convergence at the center A of radius R inside this disk. If you have two variables, here we study one variable, but in this case, X and Y, you have really a disk of convergence. Inside the series, power series of two variables converge, outside diverge, and on the boundary, which means that on the circle, we don't know. We have to investigate separately. So that the word radius come from here, okay? So R is radius. That R is radius, okay? So then, as I already explained last time, 2 weeks ago, for case 1 and 2, 1 for any x and 2 for only one x, actually we can think about the radius of convergence R is infinity. It means that everywhere or only one point when R is 0. So then, together with the radius of convergence, we introduce the new notion, which is the interval of convergence. So now you look at that. This A minus R, A plus R. So inside we are okay. Outside, not okay, right? Diverge. But that 2 points, we don't know. It can happen that at this 2 point A plus minus R, you have convergence. It can happen that A plus minus R, you have divergence. And it also can happen that at A minus R, you have convergence.
but A plus R you have divergent, and vice versa. At A minus R you have divergent, but A plus R you have convergent. So 4 cases. Then the interval of convergence is the set of own value for which power series converge. That is, you have the interval A minus R, A plus R union with either of these 4 conditions, right? So which means actually you can have the interval of convergence open if both n are divergent, closed if both n are convergent, and half open, only one side you include. So then pay attention when you are asked to determine, for example, in your final exam, the interval of convergence of some power series. You should find first R and then you look at the endpoint. So here we see how to define the convergence radius. At least from what I explained here, together with these 2 cases, R equal to 0 and R equal to infinity, we can see that if R is infinity, then convergence everywhere. That is, the interval of convergence is how real life. In the case R is 0, the only point at which a power series converge is center, x equal to a. Then you have interval convergence is only one point. And in the case 3, when you have really the radius of convergence, which is positive number, 4 cases happen as I explained here. 4 cases, right? 4 cases. That you have these 1, 2, 3, 4 cases. Which case happen? You have to investigate by yourself at the endpoint. Okay. So for example, if we look at geometric series, power series, we know that this series converge only for x less than 1 and diverge for x bigger than or equal to 1. That is, at the endpoint, you have divergence. Then the interval of convergence is -1 and 1 without 2 endpoints at open interval, right? So now here is summary of what you have to understand and remember. How to find radius and interval of convergence. The first step, you have to use appropriate test, which means that the test you think suitable for your question, either geometric series, root test, ratio test, etc., to find the value of x for absolute convergence and divergence. That is, to find R. When you have R, then inside the interval or this of convergence, you have the absolute convergence, and this R is radius of convergence. And then after having R, you look closer at R and see if it is convergent absolutely for any x. You have this case as K1 we talk about. At only one point, you have case 2
And for the other, it means that the third case, there is a positive number. Then you have the finite interval of convergence. One interval of convergence, right? Remember, which means one of these four cases, right? So after finding R, you have these things, okay? So for the first and the second case, we already talked about the whole in the real line or only one point. For case 3, you know only inside convergent, outside divergent. We don't know at the end point. That's why we have to check whether the power series converge at the end point or not. That's important. Otherwise, your interval of conversion is not yet determined. Okay, so that pay attention. Then step 2, how about a convergence at the end point? You have to mobilize all knowledge you have studied to solve this problem. Okay, so for doing this, we substitute value x equal to a plus or minus r into the series, and you have a numerical series. From that, you try to apply the test convenient for you and get the conclusion. If you don't have any conclusion on that, this means that your interval of convergence is not yet determined. Okay, so for example, we look at this example. For what value of x this power series converge? More or less, value of x means that you have to find the interval of convergence. Okay. First step, determine the radius of convergence. We use ratio test. The ratio test, pay attention. You should look at that one. Okay. Who is speaking, talking? Turn off your microphone. So here is an, right? We have to use the ratio test for an arbitrary series, which means you have to take the absolute value of the ratio an plus 1 over an. So here an plus 1, here an. The ratio means you have this one. See, because this cancel, that and this cancel, this and this cancel, only x in numerator and 2 in denominator together with that one. So when you have this limit, you can see, please pay attention. We want to find n when n tends to infinity. That is, x is considered as a constant with respect to n. So that's the reason we can move our modulus of x over 2 to have only this limit, n over n plus 1. This limit is 1. So the resulting, you have such things, right? Limit of an plus 1 over an modulus is modulus of x over 2. And now we apply the conclusion. So then you have this. This is alpha in your test, right? If alpha is less than 1, which means modulus of x is less than 2.
inside. Then a power series converge. But when modulus of x bigger than 2, so here, you have divergence. But the remaining case is endpoint to consider, right? So radius now is 2 because inside here, of course, 0 because x to power n, a is 0. That you have radius is 2. And now you have to look at the endpoint, plus or minus 2. Substitute this endpoint, for example, x equal to 2, you have the harmonic series. A harmonic series, you know that it diverges. So then x equal to 2 is eliminated for convergence. For x equal to negative 2, you have this alternate the series. And you know, using the Newton-Leibniz theorem, right? So here you have 1 to power n bn, where bn is positive. In your case, bn is 1 over n, of course, decreasing to 0. So this fact says that your alternating harmonic series converge by Newton-Leibniz the test, right? Or we already studied. So then at 2 we eliminated, at negative 2 is okay, together with the interval of radius r, then you can have the fact that the power series converge on the half open, half closed interval, which means we take the left endpoint, negative 2, put it into the set of convergence point. 2, no, that's the interval of convergence. Okay, so radius 2, interval negative 2 and 2, including negative 2, but excluding 2. Okay. Ai đang nói đấy nhỉ? Các em nhìn xem bạn nào nói. Hiện nay có bạn tên là BI12 thầy ạ. Đấy là ai đấy? Tôi vừa mới thấy tên đây này. Tôi đã nói là tắt máy đi cơ mà. Tại sao lại vẫn cứ on này? Chắc là không học mà ngồi đấy chơi. Teacher, you can mute him or her because you are host. I try to do, but why I cannot do? I can. I think I can. Yeah, BI12, right? Oh, that interesting. Yeah, I cannot do it. Sven, I am host, but I cannot mute her. You have not claimed host. Haven't used the host, I think. No, I host is IT team, not me. No. You can go to the participant and claim host. I can claim host. So let's see what my, I should look at that. The host key. Okay. Host key here. Let's see.
Yeah, I think I am host now, right? So the other guy Nguyễn Xuân Bình B12 cũng vừa mới bật micro. I just turn off it. I just Nói turn bình on. biết à? Ok, nào bây giờ turn off được rồi. Ok. So that okay, we continue. We continue to look at that. Good. You can see, right? Yes. Okay. So that one, where's my? Okay, yeah. Let's see. So people always turn on and go out. Interesting. So you have -2 and 2, right? That interval. And alternatively, you can also use the root test. And root test, you give you the same modulus of x over 2 and the same conclusion you can have, right? That the other example, find the interval of convergence of this series. Please do by yourself. First, you can find the radius of convergence is infinity, which means that everywhere. Then the second step is not needed to do because you already have the whole real line. Okay. So the other example, this power series, you should have R is 0. And in this case, the interval of convergence is only 1.1. So that is, for these two cases, you don't have to work on the second step, either 1 point or the whole real line. Only in the case you have a real positive number R, then you have to look at the endpoint of the interval of the radius convergence, the endpoint of that interval. Okay. So you have 3 examples and I give you 3 possibilities, 3 answers. And now for power series, you may have very interesting, even not only theoretically, but also in application. You can have to apply, these 2 results, term by term differentiation, or we say term wise. Term wise or term by term có nghĩa là gì? Là từng cái số hạng một. Here, the answer for this result is, suppose you have a power series converge with such the things, which means the radius of convergence at least R. At least R. It doesn't mean that it's R, right? Because we don't talk about the outside. We don't know. Then at least you have the radius of convergence is bigger than or equal to R. In this case, we can say inside the interval of convergence, you can differentiate a power series term-wise or term by term. That is, if you want to take the derivative of this sum, instead of working on the sum f(x) and then you take the difference, sometimes it's difficult, not easy to find f(x). Instead of that, you can take
the derivative of each term and summing up. Understand? So even you don't know what the sum of these, you don't know what fx is, but it's okay. You can differentiate of this series by taking derivative of each term and summing up. And this new series also converge in the same interval as the given one. Right? So that pay attention. We can differentiate a power series inside the radius of convergence term by term. That differentiation. And here, after having the first derivative, you can also differentiate to have the second derivative, etc. Which means that you can have all higher derivative of this sum. Okay. So, for example, you can have second derivative. Second derivative is the derivative of the first derivative. A first derivative, you take the differentiation term-wise, you get this one. And then you apply the same term-wise differentiation of that to get derivative of second derivative of the inside term, and then you summing up. Which means when you want to differentiate this, you take the sum Cn x minus a to power n double derivative. But pay attention, when you differentiate the first derivative you want to find, then pay attention, right? That n run from 1, not from 0, because this series start from C0, C1, x minus a, etc. This is a constant. Derivative is 0, which means you don't have the term with n equal to 0. So you start from n equal to 1. The same for here. Here, you have C0, C1, x minus a plus C2, x minus a square. If you take second derivative, differentiate twice, it is gone already from the first. The second, when you consider the derivative of that and the second time, see, you have 0, 2, because this is the first degree. So then it starts from n equal to 2. So pay attention on that thing. Okay. The same you can do for integration, the same, which means, again, suppose power series converge for this interval, which means you have a plus a minus a converge here. I want to remind you again that I don't talk about the radius of convergence of this series. I talk about a convergence interval. That is, if you have R star is the radius of convergence of this series, then R is less than R star or equal, which means that it can happen that this is the interval of convergence. Don't talk about the endpoint inside the interval bigger than that, because at least it converge. That is, this part
belong to A minus A star, A plus A star, belong to, right? That one. So that's why pay attention. Sometimes you always think, talking about this is the radius of convergence. No, you should read carefully the question. Okay. Here, it is not mentioned anything about the radius of convergence, only converge inside this interval. Then the radius of convergence is bigger or equal. Okay, so for that one, the same as differentiation, you can integrate this power series term by term, which means when you want to take integrand of the sum, instead of finding what fx is, you may take the integrand of each term and summing up. That's very interesting. No need to find the sum of the given power series. And this integrated series also converge inside this interval as the original. Okay. So for example, look at this, because differentiation is easier to do. Integration is more difficult. Here, you know that the geometric series with the radius 1, right, converge to a function fx is 1 over 1 minus x, which means here we already know the sum of geometric series. So you are asked to find the power series of f prime. So if you look at the sum, you should look at f prime, right, which is 1 over 1 minus x squared, right? Because here you have minus x. So how to get the power series of this function? Not easy. But if you understand that you have already representation in power series of fx, you can do by differentiation term by term, right? So we already have solution. This series radius of convergence, which means that inside this interval. And then you differentiate. First, if you differentiating fi, you get this one, as I already talked to you. This is f prime of x, right? Inside the minus 1 and 1. But on the other hand, you don't use the sum, you use the power series. Then f prime of x is this sum and taking differentiation. And you use term-wise. You get the sum n from 1. Xn derivative, which is n xn minus 1. N from 1, which means you have this at f prime. So the conclusion, 1 over 1 minus x squared as f prime of x has a power series as derivative term-wise of the given, then it is your answer. That derivative. Okay? So it is easy. But the other question is more difficult. Look at that. What the question? 5 power series of this one. Look at that. This is some function. How to find power series?
But if you notice, this related to 1 over 1 minus x, which is more or less quite close to the second derivative of fx. Then you can apply the method you work for A to solve B, right? So, because with such an f, you have this second derivative of f is twice of 1 over 1 minus x cubic. And for second derivative, if you use the first derivative, you take one more differentiation, which means you have this one, right? And from 2. And if you want to change from 0, you can write m plus 2, m plus 1, x to power m, m from 0. Or you have this power series as f double prime x. But f double prime x is twice of the function we are asked to do. So this is 1 over 2 f double prime of x, right? Then you get the answer that 1 over 2 of f double prime, or sum of each term double prime, you get this answer. See? Which means you have that power series. So this example in 2 different cases shows that you have to look at the question carefully to see the relationship between these 2 possibilities, either using the sum as a function or we use as a power series to work on. Okay, so another example, you should pay attention on that. Determine the power series of that function. Oh, that's a big problem. We don't know logarithmic, right? However, we know that integral of 1 over x dx is logarithmic of x if x is positive, right? So that you have here integral 1 over 1 plus x. I change x to 1 plus x. I get this result, which means this function comes from the integral of 1 over 1 plus x. 1 over 1 plus x we can represent in power series. How? We write 1 over 1 plus x as 1 minus the negative of x. And then you apply geometric series to get negative x to power n. So here you have the valid interval is negative 1 to 1, the same, right? Because 1 over 1 plus x. And then now you apply, taking the integral of the left-hand side, you have this condition, but the left-hand side is represented in a power series. Integral, you can integrate term by term. That is, integral of this one is the integral of this sum. Yes, you have that. But integral of this sum means that integral of a power series, you can integrate term by term. That is, you move integral inside to have integral of negative x to power n dx, right? And then you work on that. Very easy to find the antiderivative in each case together with negative 1 to power n. You have this condition, Z series.
So this is the representation of logarithmic of 1 plus x for modulus of x less than 1, right? And now, because you still have c, you have to find c, exact value of c. Well, c is arbitrary constant. You cannot have such a function represented in many formula different. So then you have to find c by looking at some particular x. For example, I take x equal to 0. X equal to 0, then the left hand side is 0. The right hand side, everywhere x is 0, so also 0. Then c must be 0 to have that logarithmic is this sum plus c. And a final step is answer. For x less than 1 by modulus, logarithmic of 1 plus x is represented in more or less alternating sign plus minus of xn over n. See this one. And that's all for this power series part. Okay. In summary, we already study and obtain the power series representation of some important function. You should remember first, geometric series is power series representation of a function 1 over 1 minus x for x is in between -1 and 1. For the same x, if you look at 1 over 1 plus x, then here is what you have, right? Then you have the things -1 to power n, x to power n. You see, you change from minus to plus. This reason changing for more complication, right? And the other case, logarithmic 1 plus x we just talk about is that series. Okay, so these three reasons together with e to power x this factorial, then you have the fourth formula. For the left hand side function, you can have a power series in the right hand side. And remember these four reasons. Okay, so now we stop the first hour at this point, take the short break 10 minutes, and then we continue to finish this part. And in the second half of lecture today, starting from the slide, you look at the screen, you see you will have this some application, and these applications are not easy, but very, very likely it will be appeared in your final exam because you are engineering student. We are studying engineering mathematics. Okay, so short break. So we start at 11:20. So after having the properties of power series, especially
the two important properties of the term-wise differentiation and term-wise integration. Now, you have the following result. Also interesting. If a function f has a power series representation at x equal to a or with the center at a, that is, if you have this representation of f, which is valid inside this interval, then then we can determine the coefficient Cn by fx. More precisely, Cn is derivative of the n of f at a point a divided by n factorial for all n is non-negative. In case n equal to 0, f derivative at 0 is f itself. From n bigger than 1, you have the derivative, right? So this very interesting. You have a power series representation, then you can determine the coefficient. That how? Very easy. From term-wise differentiation, you can do first, and then you substitute x equal to a. More precisely, you see, fx here, then x equal to a give you c0. After that, you take the first derivative. F prime is the sum of each term differentiation derivative. And x equal to a, you have everywhere 0 except the first term, which give you c1 is f prime. And then for second derivative, again substitute x equal to a, you get c2 is f double prime of a over 2, etc. So it means you can find Cn using term-wise differentiation first, and then you evaluate this differentiation at x equal to a. Then you get derivative. So remember the formula for coefficient of power series related to the sum fx. Okay. From that, we have a new definition which plays very important role in the sequence. In the sequence, it means that in the what follows. Suppose f have own derivative of own order. That is, suppose you have f prime, f double prime, fn, etc. all in some interval containing a. A is interior point. That is, you have the real line, you have a point A, and you have some interval containing this point A on which all derivative of f exist. All derivative of f exist in this interval. Then, because there exists on fn of x for on n, you can perform this series. See, fa you know
F prime you know, F double prime, Fn, every derivative you can have, which mean if F have own derivative of own order in some interval of A, you can have the series which is a power series at A. And this series is called Taylor series. Chỗ này tôi muốn giải thích bằng tiếng Việt để kem rõ này, bởi vì rất nhiều sinh viên các năm đều bị nhầm. Nếu như mà hàm F có cái biểu diễn bằng chuỗi lũy thừa thì tức là chúng ta có cái điều này, fx bằng cái này với mọi x ở trong cái khoảng này, thì chúng ta xác định được cái Cn qua đạo hàm. Bởi chúng ta đã có là đạo hàm nó tồn tại bởi vì là power series. Nhưng mà đối với lại cái định nghĩa này thì các em phải chú ý hoàn toàn khác nhé, hoàn toàn khác. Định nghĩa này cho chúng ta điều kiện của hàm F là gì? Tồn tại mọi đạo hàm trong một cái khoảng nào đó chứa A hết. F là có đạo hàm mọi bậc trong một khoảng chứa A. Thế thì F nó sinh ra một cái chuỗi dưới dạng này. Bởi vì là F đạo hàm luôn luôn tồn tại theo giả thiết, cho nên tôi có thể thiết lập được cái chuỗi này. Và cái chuỗi lũy thừa này người ta gọi là chuỗi lũy thừa, gọi là chuỗi Taylor của hàm F. Điều này không có nghĩa rằng cái tổng này là nó bằng F đâu nhé. Không có chuyện đấy đâu. Không có chuyện đấy. Chỉ là F tồn tại mọi đạo hàm thì nó sinh ra cái chuỗi gọi là chuỗi Taylor. Không có nghĩa rằng chuỗi đấy là bằng F. Đấy, lưu ý chuyện đấy, hai cái hoàn toàn khác nhau. Ok. Coefficient of that, see, is exactly what we already talked about in the other slide. But they are different in the sense that we have a function, then we can get Taylor series of that function. How about convergence? And to what sum we don't know. Okay? So, in particular, if A equal to 0, this Taylor series of F is called a Maclaurin series. That is, Maclaurin series is a power series generated by F with A equal to 0. Các em không còn A nữa. X trừ A mũ N nó chỉ thành là X mũ N thôi. See? Và cái chuỗi đấy thì được gọi là chuỗi Maclaurin. Vậy Maclaurin là chẳng qua là chuỗi Taylor đặc biệt khi mà cái tâm của nó là 0, chứ không phải là một số A nữa. Okay? So, for example, find the Taylor series generated by this function at A equal to 3. Như vậy nhớ nhé, cho một cái hàm F, việc đầu tiên là các em phải kiểm tra xem tất cả các cái đạo hàm các bậc nó tồn tại hay là không đã nào. Rồi sau đó, nếu nó tồn tại, chúng ta mới có được cái chuỗi Taylor. This function 1 over x, of course, there exists derivative of x, of fx, for all x non-zero. For all x non-zero, and here you have A equal to 3, then of course there exists some interval containing A equal to 3 at a center and doesn't contain 0. Tất nhiên rất là nhiều cái khoảng chứa điểm 3 và không hề chứa điểm 0. So that is, you have this condition. Như vậy là hàm 1 trên x có tất cả các đạo hàm mọi bậc trong một cái khoảng mà chứa điểm 3 và không chứa điểm 0 chắc chắn rồi.
Ta lấy một cái khoảng đủ, nó gần đến 0 là được. Ok. Then you can perform the coefficient of Taylor series generated by F using the formula F derivative of order n at A over n factorial. And for that, you need Fx, you need F prime, you need F double prime, etc. So Fn. Như vậy là các em phải biết được, tìm được cái công thức đạo hàm bậc n của hàm 1 trên x nó bằng bao nhiêu. Rồi các em thay x chỉ bằng 3, các em sẽ ra kết quả. So, for x equal to 3, you have Cn, which is negative 1 to power n over 3 to power n plus 1. And then, determine already coefficient Cn. You can get the power series. Here, this power series, which is the sum Cn x minus 3 to power n from 0 to infinity, where Cn is Fn at 3 over n factorial. Here, what is that? This is a geometric series. The first term, 1 over 3, common ratio negative x minus 3 over 3. And because this is geometric series, you understand for what value of x this series converge, right? Modulus of a less than 1. You have a convergence. Okay? So, see? Which means convergence of this geometric series here. And the sum is the first term over 1 minus the ratio, which is Fi. That is, you have the sum of this series is 1 over x. Chính xác, đúng là cái hàm 1 trên n. X là cái hàm Fx đã cho. Như vậy là Taylor series của cái hàm này tại cái điểm 3 hội tụ tới chính hàm đó. Ok. Rất là may mắn là nó hội tụ tới chính hàm đó. That the series. And now, important remark I already mentioned, and now I talk about that. In general, the Taylor series generated by a function may or may not be Fi. Đấy, tôi lại nhắc lại. Hàm số f có tất cả mọi đạo hàm trong một khoảng chứa điểm A thì Taylor series của nó là tồn tại. Nhưng Taylor series mà sinh ra bởi cái hàm đấy không chắc đã bằng Fx. Cái kết quả này là chúng ta có là nó dấu bằng. Đấy là một sự may mắn thôi. Còn không phải lúc nào nó cũng có được dấu bằng. Ok? That may or may not. However, the theorem about power series representation says that if F can be represented in a power series, then power series and its Taylor series are the same. Cái câu này chính là cái phần đầu chúng ta nói đến đây này. Các em phải xem lại, chỗ này là rất là khó đấy nhé, nên là phải chú ý. Và vì thế tôi muốn nói bằng tiếng Việt cái chỗ này cho các em hiểu. Đây này, các em nhìn lại cái định lý này ban đầu này. Nếu như F có power series representation, tức là F có cái dạng này. Nếu F có cái dạng này thì các em thấy là gì? F mà có cái dạng này, và như vậy từ đây ta suy ra rằng là đạo hàm của F tại điểm A, tại điểm x xì luôn luôn tồn tại với mọi x xì nằm trong cái khoảng chứa A này, đúng không? Mà đạo hàm luôn luôn tồn tại thì theo cái slide tiếp theo là slide Taylor series này, các em sẽ có cái Taylor series của cái hàm F. Taylor series của hàm F. Và cái Taylor series này vì F có dạng này cho nên là hai cái này là giống nhau.
Như vậy hai cái này là bằng nhau, có nghĩa là Taylor series nó hội tụ tới F chỉ vì chúng ta có thêm điều kiện là F có dạng này. Chứ còn nếu chúng ta ngắt từ đây, chỉ có tồn tại cái này thì suy ra là Taylor series thì không chắc cái này đã bằng Fx đâu. Về nguyên tắc là không có đâu. Còn đây là chúng ta có là vì chúng ta có từ đầu cái representation. So, chỗ này là các em về phải revise rất cẩn thận. Bởi vì là nếu mà tôi ra cái bài toán liên quan đến phần này, tôi chắc chắn một điều là sẽ nhiều người bị nhầm đấy. Nếu không revise cẩn thận, bị nhầm chỗ này thì bị nhầm toàn bộ cái phần đằng sau của cái câu này liên quan đến approximation mà chúng ta sẽ học bây giờ. Okay, pay attention. So, what we stop at that point? Yeah. If you have representation, then Taylor series and power series of F are the same. Many functions have power series representation. Có nghĩa là rất nhiều hàm thì có cái biểu diễn dưới dạng power series. Cho nên những cái hàm này, Taylor series của nó với lại biểu diễn này là giống nhau. Tức là Taylor series hội tụ tới chính cái hàm đó. Bởi vì nó có cái representation rồi. For example, this one, this one, this one, this one, this one. All more or less the function when known you study already have representation. Then Taylor series is the same, which means that Taylor series converge to this function. However, here again, however, to show this one, there exists function, tồn tại những hàm số differentiable, but has no power series representation. Hàm differentiable kể cả với mọi bậc thì chúng ta chỉ có Taylor series thôi. Mà Taylor series đã chắc gì? Nó bằng Fx, cho nên có nghĩa là nó không có đấy. Power series representation. Bởi vì là nếu mà có power series representation thì Taylor series nó đã bằng chính hàm đấy thôi. That, okay. So read these 4 points carefully. Try to understand the meaning of each point because they are important. They are important. Okay. So now from power series, you have Taylor series as a special case generated by F. And having in your hand the Taylor series, you take the first, you stop at some power. In this case, you get this part, you put other, remove it. You remove this other. And this part is a polynomial of degree n. See, because this is x to power n, the highest. And we call this polynomial the Taylor polynomial of f and denoted by Tnx. Right? But the problem is Tn converges to f or not? We don't know. Vì nếu mà Tn mà tiến tới f, có nghĩa rằng là cái chuỗi Taylor là nó hội tụ tới f. Nhưng mà chuỗi Taylor đâu có hội tụ tới f. Chúng ta nói rồi, tồn tại những cái trường hợp nó không hội tụ. Thế thì cái câu hỏi này không phải lúc nào cũng làm được, đúng không? Đó. So, coefficient here, exactly as we study. This is coefficient of Taylor series. Okay. Now, we have the following note on Taylor series. The k-derivative of Tn and of f have the same value at x equal to a. Right? So, k-derivative, đạo hàm của cái này, đạo hàm bậc k với mọi k từ 1 cho đến n với lại hàm f này là giống nhau. Đúng không? Cái em đạo hàm thì cái này gone này. Cái này chỉ còn lại là cái gì? Đạo hàm của x thì nó ra cái này.
Và tại cái điểm x bằng a, tất cả các cái phần khác đều còn x trừ a. Tại điểm x bằng a thì nó mất đi hết. Vậy còn lại mỗi cái chuyện này là f phải bằng a, vân 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 vân. Đó. Nên là câu này cũng các em phải hiểu. Có nghĩa là gì? Tn derivative of order x and fn derivative of order n at a point x equal to a are the same. Or we can say Tnk of a is fn at a. That's the claim. Easy. Differentiated it. K time, you get the answer. Okay. Next, we already studied in the first half of the semester linearization of f. Linearization of f means you are given a function f with the first derivative. You can perform Lx, which is the form alpha x plus beta. This is Lx. That's why we call this linear. Đây là cái hàm tuyến tính vì nó có dạng ax cộng b, alpha x cộng beta. So this we already studied, right? Approximated the same as fx, very near x equal to a, very near, right? So what is that? This is a Taylor polynomial of degree 1, which means that T1x. So, như vậy là chúng ta thấy rằng cái linearization Lx chính là T1x, where T1 is Taylor polynomial of degree 1 of fx. Okay? So, then we may use, because we use this for approximation, then we may also use not only T1 but also Tn to approximate fx for x very close to a, right? For x very close to a. Here we talk about T1, but we can also use Tn. That's the thing. And this is the most difficult. The most difficult point in this lecture. Okay? For example, when n equal to 2, T2 is quadratic. Là bậc 2, là cái xấp xỉ bậc 2 đối với f. T1 là xấp xỉ bậc 1, Tn là xấp xỉ bậc n. Right? Okay? So, in this case, you can have the difference between fx and Tnx, which perform the so-called Taylor remainder. Suppose f has derivative of own order on some interval containing a, which means that f has Taylor series, right? A Taylor series, then you can have Tnx as Taylor polynomial. But Taylor series is not fx. Then you can think about the difference between fx and Tnx. And the statement says that for each positive integer n, this difference can be computed by such a formula. The next term of Tnx as Tn as n plus 1. But we don't know what C is. We know only C is some value between A and X. Cái hiệu này tính bằng cách nào? Về nguyên tắc không tính được, nhưng mà đối với trường hợp Taylor này, nó có thể tính được theo công thức này. Trong đó C là một cái số nào đấy giữa A và X. Đấy là cái định lý về số dư Taylor hay là Taylor remainder. This expression is called Taylor remainder of order n, or error term, tức là cái term về sai số khi mà chúng ta xấp xỉ f
bằng TN. Tức là chúng ta có thể coi như là cái này là giống nhau với cái độ sai khác, tức là cái độ xấp xỉ là liên quan đến cái RN này. Nếu chúng ta lấy L1 thì chính là cái linearization we study. Okay? So, in this case, now we can have the following representation. Fx is always equal to Tnx plus remainder. But remainder here, we don't know exact value because C is something in between A and X. For X very close to A. Okay? And these Tn and Rnx lead us to some application. Application very useful, very interesting, but very difficult. Now we look at that. First, convergence. Convergence here, because we have this, then we want to know whether limit of Tn equal to Fx or not. Or we want to know whether limit R and X is 0 as n tend to infinity or not. Vậy thì để xem liệu là Fx có thể là cái xấp xỉ của Tn hay không, thì chúng ta phải xem liệu Rnx nó có tiến đến không hay là không. Yes thì bên này yes, no thì bên này no. Okay? So then we have the following result. If we have this 0 limit Rn, then of course we have this limit. This right hand side, if exists, means that you have Taylor series of F. Như vậy là nếu như có điều kiện này thì chúng ta có Taylor series of F là converge to F. Now you see, you have Taylor series equal to F if you get this condition. In other words, under this condition, right, for all x, F equal to the sum of if Taylor series. Đấy, như vậy là các em thấy cái câu hỏi lúc nãy người ta nói là gì? Taylor series có thể hội tụ hoặc không hội tụ đến F. Thì đây là một câu trả lời. Nếu như có cái limit đỏ này thì Taylor series sẽ hội tụ đến F, tức là chúng ta có F có thể viết được dưới dạng này. Còn nếu không có cái điều này thì chúng ta không biết được. Hiện nay là chúng ta chưa nói được điều gì cả. Còn nếu có, đây là điều kiện đủ. Nếu có cái này thì chắc chắn rằng là Taylor series hội tụ tới F. Okay? So now, example, pay attention. Use the Taylor remainder to prove that Ex has the following representation. Here, your Fx. Tất nhiên là chúng ta biết là E mũ x có thể dưới dạng này. Nhưng bây giờ chúng ta coi như không biết chuyện đấy. Và chúng ta phải dùng cái Taylor remainder để chúng ta chứng minh. What to do? Derivative of F on order are the same, which is e to power x. Here, a equal to 0. The center, not x minus a, but x only x to power n, which means that a equal to 0. So this is a. Then f at 0 on derivative are 1, which means that you have a Taylor series for fx at 0 or we have Maclaurin Series. Về nguyên tắc là đạo hàm mọi thứ tồn tại thì chúng ta có Taylor series, nhưng vì là điểm A này là bằng 0 cho nên là chúng ta gọi nó là như định nghĩa là Maclaurin Series. That is, this one is a Maclaurin Series of F. Có nghĩa là nó là do F sinh ra
Chứ còn nó bằng f hay không chúng ta hiện nay chưa biết. Muốn làm cho nó bằng thì ta thử xem là liệu cái này có tiến tới không hay là không. Mà điểm C là một điểm bất kỳ nào đấy nằm giữa 0 và x, a and x. Đấy, câu hỏi bắt đầu khó rồi. Người ta hỏi các em là tìm một điều kiện để cho cái tổng này nó bằng fx. Đây, khi nào thì nó bằng? Ít nhất là các em có cái câu trả lời ở định lý. If a and x tend to 0, then you have equal, this equal. So, which means you should look at that and prove that this a and x always tend to 0. Always, because you are asked to prove it. Right? So, now we do. There are two cases. First, if x is less than or equal to 0. Remember, x equal to 0. In the interval contain x, you have this less, this bigger than 0. We look at the left. In this case, x is in between, c is in between x and 0, right? Then e to power c less than 1. Bởi vì là c là nằm giữa x và a đây là bằng 0, mà x là âm cho nên là ta sẽ có c là lớn hơn x và bé hơn 0. So in this case, a and x is less than this modulus because this is less than 1. But this tend to 0 as n tend to infinity. So this tend to 0, this tend to 0, the inside tend to 0 by squeeze theorem. So if x is positive, that is x here, then c is in between 0 and x. And you have that because exponential function is increasing. In this case, you get EC less than or equal to EX, and that one again tend to 0 as n tend to infinity. Các em chú ý là cả hai cái này là x là fix, mà chúng ta nhìn vào n, cho nên là nó mới tiến đến 0. Đấy, với mỗi một x như thế thì chúng ta nhìn vào đó. Ok, so it means by squeeze theorem, I already talked about, right? The same here, the same here. This also tend to 0, tend to 0, and that tend to 0. You always have a and x tend to 0 for any x, and we have the conclusion that Maclaurin series, which is Taylor series at 0 for every x equal to e to power x. That is, you have this one. Em thấy không? Dùng cái Taylor polynomial là các em có thể chứng minh được rằng là e mũ x là có dạng này. Tất nhiên là khi thi thì các em không thể có được cái bài toán này, bởi vì cái bài toán này coi như chúng ta đã công nhận là e mũ x, ln của x 1 trên 1 của x 1 trên 1 chữ x nhân vân là có rồi. Các em sẽ có những cái bài toán khác. Các em phải chứng minh. Và chứng minh không dễ dàng đâu nhé. Thấy không? Đó. Đấy là các em phải pay attention. Okay. Here, you see e to power x. That one, the red one. And you have approximation. T1, T2, T3. Tn càng ngày càng tăng, n càng lớn lên thì những cái đường cong này nó càng ngày nó càng giống cái đường y bằng e mũ x, bởi vì nó là tiến tới y bằng e mũ x. Okay. So this is the first conversion. The second application is error estimation, tức là đánh giá về sai số. What is the error? Error here, we know modulus of Rn is modulus of the difference between fx and tnx, so it is an error. The error here, we want to look at that. Như vậy là cái này nói lên cái gì? Cái Rnx chỉ tuyệt đối ấy,
là cái sai khác giữa fx và tnx. Và nhiều khi mà chúng ta không có cái rn tiến đến 0 thì fx và tx là khác nhau. Thế thì người ta sẽ hỏi các em là gì? N bằng bao nhiêu thì ta được cái sai số là 1/1 tỷ. Chắc chắn n rất lớn. Thế còn nếu lại câu hỏi khác, n bằng bao nhiêu, chúng ta có thể có sai số là 1/1 tỷ mũ 1 tỷ thì n vô cùng lớn. Tức là cái error này càng bé thì các em càng phải lấy cái số n, tức là cái tn này càng phải lớn lên. Đó, câu hỏi ở chuyện ấy. Và muốn làm như thế thì nó liên quan đến chuyện là ta làm cái gì với cái số c này. Okay. Now, you see, when we approximate a function f by its Taylor polynomial, sắp xỉ đây. Taylor remainder Rn provide the error in the estimation. Yeah, that conclusion. Muốn xấp xỉ f bằng cái đa thức Taylor thì chúng ta phải thấy rằng điều rất quan trọng chính là cái sai số Rn. Đấy. Thì xấp xỉ tốt hay không tốt nó phụ thuộc vào sai số bé hay là lớn. Okay. So, now example of second application. Estimate the error when t for x is used to estimate the value e to power x at x equal to 0.5. Như vậy ở đây bài toán đặt ra là gì? Nếu tôi muốn e mũ x coi như là bằng t4 của x gì với cái điểm x ở đây là 0.5 thì error là bao nhiêu? Đấy. Tôi dùng t4 thì cái xấp xỉ này so sai số là bao nhiêu? Nếu tôi dùng t1000 chắc chắn là sai số nó bé hơn rất nhiều so với sai số này. Okay? So now we do. See? We approximate e to power x by t4x. We stop at n equal to 4. X equal to 0.5. Then e to power 0.5 is t4 0.5, which is approximately 1.6484. Như vậy chúng ta muốn là tính được e mũ chấm 05 mà xấp xỉ bằng t4 thì giá trị nó cỡ là như thế này. Cái này là nói chung là giá trị nó như thế. Thế thì câu hỏi nếu tôi dùng e mũ 05 bằng cái giá trị này thì sai số là bao nhiêu? Tất nhiên nó không bằng đâu. Nhưng mà nó gần đúng thôi. Vì nó còn nếu mà bằng thì nó còn phải cộng thêm cho đến cả cái chuỗi vô hạn. Bằng nó phải ra cái này. That equal x equal to 0.5 thì e mũ 0.5 là bằng cái tổng này với lại x gì. Các em phải tính được cái tổng này ra và tính bằng x 0.5. Nhưng đây chúng ta chỉ dùng đến 4 thôi. Thì như vậy chúng ta lấy một phần. Mà lấy một phần thì độ chính xác của nó phải có cái sai số. Nó không còn chính xác nữa. Okay. So how about the error here? Now we see. We use to estimate this, which is the error R4. R4 at 0.5. Okay? Đúng không? So R4 at 0.5 is here. F5. Next. Đạo hàm tiếp theo là đạo hàm bằng 5. At C x minus 0 to power 5 and cái điểm C này chúng ta không biết nó nằm đâu cả, chỉ biết nó là nằm giữa 0 và 0.5 thôi. Right? Between x and a equal to 0. A equal to 0. So then we don't know where C is. Only information we can get is C is in between 0 and 0.5. C nó chạy lăng quăng giữa 0 với 0.5 thì chúng ta không biết nằm chính xác nào. Thế thì chúng ta phải đánh giá là với mọi C nằm giữa 0 và 0.5 thì cái này bé hơn hoặc bằng cái gì, càng đánh giá càng sát càng tốt. So we have EC over 5 factorial 0.5 to power 5, which is that one you can
compute 0,00026 multiplied by EC. Nhưng mà vì C less than 0.5 và hoàn toàn có thể rất gần 0.5, then EC less than e to power 0.5 và các em không thể đánh giá tốt hơn được nữa. Bởi vì là C có thể rất là sát 0.5. Cho nên là 0.5 là cái tốt nhất các em có thể đánh giá ở phía trên. So then you have that result. Why? Because 0.5 e to power 0.5 less than 4 to power 0.5 is 2. Chỗ này là cũng hơi quá lên một tí rồi, nhưng ít nhất chúng ta có cái kết quả như vậy. Bởi vì số E là nhỏ hơn 4, đúng không? Các em có thể lấy số nhỏ hơn nữa được, nhưng mà ít nhất số này là tính được một cách dễ dàng. So, then the error here. Như vậy là cái sai số khi chúng ta dùng cái xấp xỉ này. Sai số khi chúng ta dùng xấp xỉ này. E mũ 0,5 mà các em lấy giá trị này thì cái sai số nó bằng từ này. Tốt rồi. Sai số là 52 phần 100.000. Đúng không? 52 phần 100.000. Rất tốt. Okay. So, next. Cái này khó nữa. Thứ nhất, chúng ta dùng Convergence. Thứ hai, chúng ta đánh giá cái độ sai số nếu chúng ta dừng ở một cái polynomial nào đấy. Và cái thứ ba là người ta cho các em sai số. Và người ta hỏi là các em phải dừng ở polynomial nào. Here. We can also use Taylor formula for the remainder to determine number of term, tức là cái TNX với N bằng bao nhiêu. Thì chúng ta có cái xấp xỉ này với cái sai số mong muốn cho trước. Như vậy bài toán thứ ba là bài toán khó nhất. Tôi cho các em sai số là 1/1 tỷ của một cái hàm số fx. Nếu chúng ta lấy cái xấp xỉ này, vậy thì với cái này là 1/1 tỷ, tức là 10 mũ 9. Thì n bằng bao nhiêu? Ít nhất phải bằng bao nhiêu? Câu trả lời chẳng hạn n phải bằng 2020. Những ai mà lấy n dưới 2020 không điểm, bởi vì đấy là sai. Dưới 2020, tôi nói ví dụ như vậy. Đấy, nhưng bài toán này rất là khó. What to do? Here, example. Find the number n for approximating e by polynomial Taylor Tn1 so that the error is at most 1/10/100.000. Đấy. Sai số nhiều nhất là 1/100.000. Vậy thì n bằng bao nhiêu? Nếu chúng ta muốn xấp xỉ là e bằng cái Tn1. So, look at that. E to power a, Tnx here, Inx here. And Inx is computed by e to power c x n plus 1 over n plus 1 factorial. C is in between 0 and x. Và x có thể ở hai bên. Đúng không? So, next. E is e to power 1. And we use Tn1. Tn1 is Taylor polynomial of degree n at x equal to 1, which is here. 1 plus 1 is 2. You have that one. That is, E is this one approximation with the error Rn1. And we need Rn1 less than 1 to power 10 to power 5. How about n? That's the question, right? We have to do. Here, see? Rn1 here, x equal to 1. And we need, so we look at that. E bigger than e to power c, because c less than 1. E less than 3. Then you have, see, that one less than 3. You replace this by 3. You have Rn1 less than 3 over n plus 1 factorial.
Và có được cái này rồi thì các em làm cái chuyện này nó sẽ dễ hơn rất nhiều, là tìm được n, đúng không? So this one, now we evaluating for some n. N1, N bằng 2, N bằng 3, các em xem nó bằng bao nhiêu? Đến N bằng 7, chúng ta có được này. N bằng 8, ta có cái này. Và cái này thì bé hơn 10 mũ trừ 5. Vậy thì ít nhất các em phải lấy N là 8. Thì nó mới ra được cái sai số bé hơn 10 mũ trừ 5 này. Understand? Đấy, không dễ đâu nhá. Cho nên là các em phải revise cái three application of Taylor series and Taylor polynomial carefully. Revise this carefully. Okay? So the answer is n at least 8. Vậy thực ra tôi có thể, nếu tôi muốn có cái đáp số là 2022 thì tôi thay cái số này bằng cái số thật bé nữa, tôi sẽ có được cái điều này thôi, không có gì khó đâu. Đây. So 32023 factorial less than 1 over something. I can find this question mark to give the answer n equal to 2022. Đấy. Như vậy là có 3 cái application các em cần phải nắm được. That is conclusion. Using TSS1 to approximate value of E, you can have the error at most 10 to power negative 5. By this slide, we end up our today, the last lecture of chapter 7, which is also the last lecture of our course. Và tôi thanks tất cả những ai đã attend cái lecture của tôi 12 tuần, rất là chăm chú, rất là cẩn thận và có mặt ở các cái buổi dạy của tôi. Chiều hôm nay thì tôi quyết định là sẽ công bố điểm midterm cho các em. Cái điểm midterm này nó phản ánh khá là thực tế cái kết quả học tập của các em. Tôi trao đổi với các tutor thì Thiếu Đầy nói rằng là thầy ạ, cái kết quả này rất là đúng với thực tiễn. Tức là phần lớn, rất là nhiều, tức là tôi nghĩ là tôi không nhớ bao nhiêu phần trăm nhưng rất là nhiều, cao lắm, cái biểu đồ nó cao lắm, là các em đạt được ở cái mức độ 12, 13 điểm thì rất nhiều. Nhưng mà tôi chưa check lại thật cẩn thận, hình như là không ai được 20 điểm. 20 điểm là cao nhất, không ai được 20 điểm. Và cái điểm nằm tít ở phía bên trái, tuy nó thấp lắm nhưng mà nó khác rỗng. Tức là có những nhiều bạn là điểm rất là kém đấy. Mà điểm kém như thế, cái midterm này được coi là 40% à, đúng không? Rồi là attendance thì tôi nghĩ là tôi sẽ cho hết các em, dù các em có attend hay không thì cũng khó có thể nói được là trừ điểm như thế nào của mười mấy lecture này. Thì nếu như mà các em được attendance là nguyên ấy, maximum ấy, thì cái việc final exam của các em rất là quan trọng. Những ai mà thi midterm không tốt thì final exam phải hết sức cố gắng thì mới pass được. Vì nếu mà tổng điểm của các em không qua được 10 điểm thì các em không pass được cái course nữa đâu, và các em phải học lại vào năm sau đấy. Đấy, cho nên là bây giờ vẫn còn thời gian rất là tốt. Tôi đã đồng ý với trường là để cho sau kỳ thi các em thi sau Lunar New Year, tức là sau Tết âm lịch, Tết Nguyên đán, thì các em có thời gian các em ôn tập. Và các em cũng biết là cái môn calculus này không hề dễ một chút nào, nhưng nó lại là môn basic. Tất tật engineering trên toàn thế giới đều phải học cái môn này.
ngay sinh viên VinUni là những người cũng đã có một cái background rất tốt, mà học cái môn calculus cũng không phải là dễ dàng đâu, cũng vất vả phết đấy. Cả calculus 1, calculus 2. Có một điều tôi không biết là may mắn hay là không may thì tôi không biết, cái đấy là tùy. Nhưng mà đến học kỳ 2 học calculus 2 thì chỉ còn khoảng độ một nửa, hơn nửa. Bởi vì một số người là không học calculus 2 trong cái course không cần. Đó. Ok. Thank you. We finish our course and we see each other again after Lunar New Year at the exam. Thank you, Professor. Bye bye. Bye, Professor. Bye, Professor. Bye. Thank you, Professor.